எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பயர்டு மேக்கப் லுக் தான் பார்க்க போறோம். சோ அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிடலாம். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மேப்லினோட ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது பிளெண்டர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட ஐப்ரோஸ் கலர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ண போறேன். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நியூ ஷேடோ தான் அப்ளை பண்ண போறேன். ஓகே, இப்போ ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் காம்பேக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டா சீக், அதுக்கப்புறம் நோஸ் ஏரியாஸோ லைட்டா ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். லிப்பை வந்து நான் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து வேக்சிங் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்ப லைட்டா காஜல் போட்டு அப்படியே ஐலைனரும் போட்டுடலாம். மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் லாக்மியோட லிப்ஸ்டிக் எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்னோட ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளவுதான் இந்த மேக்கப் லுக். நான் இந்த மேக்கப் லுக் பத்தி நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லல. இது என்ன மேக்கப் லுக்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தெரியலனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்சல் படத்துல நித்யாமெனன் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து சாரி கட்டிருப்பாங்களே. பட் ஆனா நான் வேற சாரி கட்டிருக்கேன். பட் ஆனா மேக்கப் லுக் வந்து நான் அவங்களோட தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அவங்களோட பிக்கும் என்னோட பிக்கும் நான் சேர்த்து வந்து அட்டாச் பண்றேன். அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. என்னடி மாங்கா வாங்கி கொடு. மாங்கா மாங்கா. அங்கிட்ட அவ்வளவு வேலை கிடைக்கு, நீ மைக் போட்டு வர சொல்லி மாங்கா வாங்கி தர சொல்ற. இருக்கு பாரு, உன்னாலதான் நான் மாங்கா தின்றேன். நீ தான் வாங்கி கொடுக்கணும். என்னடி ஐஸ் நம்பர் 2 ஆன் தி வே. ஆனா இன்னும் 18 இருக்கு. என் அம்மாவை நான் போட்டியில ஜெயிக்க. நாங்க தான் எப்பவோ ரெடி ஆச்சு. அது உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான்
இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.